Numeral traer a Mancuso es tercera tendencia. A esta hora en Colombia saludamos a la señora Mary Trump, sobrina del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muy amablemente nos acompaña Ana. Gracias por traernos a esta invitada tan especial, también a Yari. Y comencemos por preguntarle, dentro de todas esas revelaciones que ella hace en su libro, yo quiero saber, por el título, ¿por qué razón Donald Trump es el hombre más peligroso del mundo? Mrs. Mary Trump, thank you very much for joining us today at W Radio. Thank you so much for having me. And the first question we want to ask you is, for the title, among the many revelations you've made, the title caught our attention. Why would you say that President Donald Trump is the most dangerous man in the world? You know, if he were a private citizen, I certainly wouldn't describe him that way. But by virtue of the fact that he is currently in the Oval Office, and certainly for the last few decades, the person in his position has always been considered the most powerful person on the planet. Como una gringa hablando. You know, Pero no me veo ahí. not just talking about brute strength like nuclear weapons, but combine that with his pathology, his inability to control his impulses, his incompetence. I think it makes him an extremely dangerous person who, as we've seen, is basically responsible for many American deaths every day. Nos dice Juan Pablo que si él fuese un ciudadano común, como usted y como yo, pues ella no lo describiría de esa manera, pero que él está en la oficina más importante que hay en el mundo y históricamente la persona que está en esa oficina es considerada la más importante y por ende que él esté ahí, pues es muy peligroso por su incompetencia y porque él tener ese nivel de poder, una persona que tiene el nivel de incompetencia que él tiene, pues lo hace la persona más peligrosa que hay. Vamos con más preguntas para la señora Mary Trump. La pregunta que le dejó Julio a la señora Trump, y ya vamos con la inquietud que tiene Yari desde Washington. Ana, ella habla en el libro sobre el SAT de Donald Trump y dice que él no hizo su SAT, sino que le pagó a un muchacho más inteligente que él para que lo pasara en su nombre, para así poder entrar a la universidad. Ella tiene pruebas, elementos que sirvan para demostrar que efectivamente el SAT de Donald Trump no lo hizo él. Among the things you've mentioned in your book, you've mentioned, the famous SATs that President Donald Trump, since you say in your book, did not take, that he paid somebody that was smarter than him, or well, perhaps better prepared than him to take this test. Do you have any proof to say this? Yeah, I'm very confident in my sourcing for that story. First of all, it's a story that's just known in the family. And the person who told me that story was somebody who was close to Donald and was there at the time. So I have absolutely no reason to doubt the veracity of that story at all. Pues nos dice Juan Pablo que ella confía mucho en su fuente y que esto realmente es algo que sabe muy bien la familia Trump, que personas que estuvieron, la persona que se lo cuenta a ella estuvo muy cerca de Donald Trump cuando eso ocurrió. Y quería preguntarle, Juan Pablo, porque ella es la primera persona que, por lo menos públicamente, reta o critica al presidente Donald Trump de esta manera. Yo quiero saber si ella piensa que hay otros miembros de su familia que también se sienten igual, pero que no se atreven a hacerlo, o si están amenazados y por eso no lo hacen. Miss Mary Trump, you perhaps are the first person in the Trump family to publicly criticize to this level the president. Do you feel that other members in the Trump family feel this way and are just scared to do it, or perhaps even threatened, and that's why they don't do it? I can't speak to what goes on behind the scenes, but it wouldn't surprise me if some people shared my assessment of Donald. But no, they're not speaking out about it. So unfortunately, it doesn't really matter. Dice que no quiere hablar sobre ese tema porque realmente no sabe qué está pasando detrás de bambalinas, pero que a lo mejor sí hay otros miembros de la familia que se sienten de la misma manera. Juan Pablo.
Sí. Ana, preguntémosle por favor hasta dónde consideraría que una persona como él, a quien ella llama narcisista, puede ser también peligroso y hasta dónde pudo haber llegado como presidente de los Estados Unidos, una persona que ella califica como pervertido, mentiroso, pero hasta dónde peligroso en el poder hoy como mandatario de Estados Unidos. To what extent do you feel that somebody that you called a narcissist, a pervert, with all the power that he has now in this, in the Oval Office, how far away do you think he can go? I mean, how wary should we be? How far can he take this dangerous being of himself in this position? First of all, we should be very worried. And it's not simply because Donald is so damaged, and it's not because of the severity of his psychopathologies. It's because of how many people continue to enable his worst behaviors, either by overlooking them or actively championing them. I'm not entirely, things can always get worse, but if we consider that hundreds of people are dying every day in this country because of a totally avoidable virus, and millions of Americans are out of work and are desperately worried about how they're going to feed their children or pay their rent, it's already very, very bad. Pues nos dice que deberíamos estar muy preocupados, no solamente por el daño que él puede hacer, por lo peligroso que él es, sino también por las personas que le aplauden su comportamiento o por las personas que ven para el otro lado, porque son esas personas las que le permiten a él continuar en esa posición. Y que sí, ciertamente las cosas siempre pueden empeorar, pero que en este momento, en este país, cientos de personas están muriendo diariamente por un virus que, según ella alega, pudo haber sido completamente evitado y que ella le preocupa esa carencia de liderazgo que hay a la hora de tratar este tema en Estados Unidos. Ana, me causa curiosidad y quisiera que le preguntara si nos puede dar más detalles sobre eso que ella también cuenta en el libro, que tiene que ver con esas relaciones destructivas, si se puede llamar así, o esa trágica combinación de abandono y abusos por parte de la familia de los Trump y que pues forjaron a Donald, que hoy está ocupando la Casa Blanca, especialmente la relación con su padre, Fred Trump. ¿Esa es la razón por la que Donald Trump es hoy quien es? It causes curiosity to us how you mentioned, this destructive relationships that, were in Donald's life when he was younger, abandonment, abusement, specifically by his dad. Do you think that Fred Trump would be the responsible for who Donald Trump is today? Yeah, I do. I lay almost all of the responsibility for that at my grandfather's feet, although my grandmother did have a hand in it, but my grandfather, as the one who ran the family and who was a sociopath, I think he certainly had a much larger role in how Donald became the person he is. Que ella piensa que la gran responsabilidad cae sobre quien sería su abuelo Fred Trump, y aunque su abuela en parte pues también es responsable porque estuvo ahí, ella cree que la gran responsabilidad es sobre Fred Trump porque él era quien dirigía a la familia y él pues era un sociópata y hasta cierto punto pues traspasó esto. Sí. Contacto con Donald Trump. Mrs. Mary Trump, when was the last time that you were in contact with President Donald Trump? I saw Donald at the White House in April of 2017, less than 4 months after the inauguration, because my aunts, Elizabeth and Marianne, who were turning 75 and 80 respectively, were celebrating their birthdays there. So I went down to DC for the birthday party. And that is the last time I saw him. And that's also the first time I had seen him in about 8 years. Pues nos dice que la última vez que vio a Donald Trump fue en el 2017, 4 meses después de que él había llegado a la Casa Blanca, y fue allí porque era el cumpleaños de sus 2 tías, de Elizabeth y Marianne. La celebración era allí y pues esa fue la última vez que lo vio. Ana, ¿por qué considera Mary que el señor Donald Trump es manipulable por personas cercanas y no tan cercanas? ¿Qué es lo que lo hace a él tan manipulable?
Mary, why do you believe that Donald Trump could be manipulated by people close to him, but also by people that are not so close to him? What is it that makes him so, able to be manipulated? Yeah, it's a good question, and it's something that's very important to understand about him as well, given the position he's in and the power he has. My grandfather essentially used his two sons, my dad and Donald, as extensions of himself, as a way to fulfill his own ambitions. And when Donald became the favored son, he was essentially elevated above everything else and became used to being flattered and being supported at every turn, no matter how unworthy he was, because on some very deep level, he's insecure and he knows that he hasn't accomplished anything and that he's not really legitimate. But in order to protect himself from that knowledge, he needs to present himself as being the best and the greatest and the smartest. So people who want something from him and who are smarter than he is understand how important his self-image is to him and are perfectly willing to use flattery, no matter how absurd it might be, to get him to do what they want him to do in order to continue getting flattered. It's both simple and kind of terrifying. Pues nos dice Juan Pablo que esto es muy interesante considerando la posición y el poder que tiene el presidente Trump. Dice que para Fred Trump, pues el abuelo de ella, el papá de Donald Trump, el papá de nuestra invitada, el papá de Mary Trump y Donald Trump eran como una extensión de su ser, para él saciar sus ambiciones. En el momento que Donald Trump se convirtió en el hijo favorito, él fue elevado y todo lo que se hacía a su alrededor era para elogiarlo, para hacerlo sentir bien. Incluso cuando él hacía cosas que no estaban bien hechas, pues se le perdonaba. Y él mismo sabe muchas veces que es inseguro y que lo que dice no es legítimo, que todo lo que alega no lo es. Entonces, él tiene una constante necesidad de presentarse a sí mismo como el mejor, como que su imagen es la mejor. Y las personas que lo rodean saben eso. Por esa razón, las personas que lo rodean se dan cuenta lo importante que es elogiarlo para él y a través de elogios y de decirle cosas que él quiere escuchar, logran manipularlo. Y Juan Pablo, yo quiero preguntarle pues por lo que ha dicho el presidente Trump, por lo que han dicho familiares, otras personas de la familia Trump, y es que ella está haciendo esto por dinero. Miss Mary Trump, other members of your family have said that the only reason you're doing this is for a financial benefit. How do you reply to this allegation? Well, it's not surprising that they would say that, since money seems to be one of the only things they care about. But it's a baseless accusation. First of all, if I had wanted to cash in, as they say, I could have written this book 10 years ago. Donald was still a very public figure. A lot of people knew who he was. And, there may have been interest. The other thing, too, is writing a book is not a surefire way to make money. There's no way to know until it's published how well it's going to do. And finally, writing this book was to take some risk. People in the last 3 years who are whistleblowers or who have called attention to wrongdoing in this administration have not fared well. So it would have been a very bad way to try to get money. Pues nos dice que no le sorprende que la familia Trump y que el mismo presidente Trump digan esto porque al parecer el dinero es la única cosa que a ellos les importa, que esas acusaciones para ella no tienen ningún tipo de mérito, que si ella hubiese querido dinero realmente por esta información hubiese podido publicar este libro hace 10 años, porque hace 10 años ya el presidente Trump era una figura pública, era una figura importante y de repente habría capturado cierta publicidad, así fuese hace 10 años. Nos dice que escribir un libro no es, digamos, que la mejor manera de conseguir dinero, porque realmente usted no sabe lo que se va a ganar hasta que el libro no se publica, y que incluso hay otras personas dentro de la administración Trump que han tratado de rebelarse, que han tratado de criticarlo y que no les ha ido bien, y que publicar este libro era pues un riesgo y que no lo hizo por dinero. Un poco en línea con esa pregunta que usted hacía, Ana, yo quiero preguntarle sobre esa demanda que ya se ha
impuesto de pronto para tratar de bloquear un poco la publicación de este libro. Incluso esa demanda viene también por parte de la familia Trump. ¿Ella cómo está haciendo para defenderse y si es cierto que se está violando en este libro un acuerdo de confidencialidad que había sobre la herencia y además sobre las actuaciones del señor Fred Trump? A bit more into our previous question, there's a suit that's been, presented to you, of course, to try to block this book. What are you doing to defend yourself towards this allegation in the suit? And what about and also if you could mention to us, is this book violating the confidential agreement that you had signed? Well, as far as I know, the legal action is over. They lost. The book obviously has been published, and I have been released to speak about it. And I'm pretty sure the judge ruled that I had not violated any confidentiality clause or anything about the settlement agreement. So as far as I know, everything is good. That doesn't mean that they won't try to sue me for damages down the road, but I haven't heard anything about that. Pues mire, nos dice que pues por la parte que ella sabe y lo que pues se ha reportado también, la acción legal pues se terminó. Ellos perdieron, a ella se le permitió publicar el libro y se le permitió hablar sobre el libro. Por eso puede estar con nosotros. En cuanto al tema del acuerdo de confidencialidad, ella está muy segura de que el juez decidió que ella no estaba violando ese acuerdo de confidencialidad al publicar este libro. Y sí puede ser, nos comenta, que en el futuro se le presente una demanda por daños que este libro le puede ocasionar al presidente Trump, pero que hasta el momento no lo han hecho. Estamos con Mary Trump, la sobrina de Donald Trump, quien escribió un libro bastante fuerte en contra del presidente de los Estados Unidos. Ana, pregúntele, ¿para Donald Trump mentir es algo normal? Miss Mary Trump, in your belief, for Donald Trump, lying is part of his daily routine? Yeah. Well, hourly. He lies all the time, yeah. Nos dice Juan Pablo que sí, que él miente todo el tiempo. Pero pregúntele si ella nos puede dar un ejemplo de eso, de que él miente todo el tiempo. Could you give us an example of, even something small, just to show our audience what do you mean when you say that he's lying all the time? Well, the Washington Post, a very serious paper we have in the United States, has been keeping track of the lies Donald has told publicly since the inauguration, and I think we've passed the 20,000 lie mark already. But I believe yesterday he said that he continues to lie and say that COVID-19 is just going to disappear or that it's a hoax. So those are not small lies. Those are very big lies that endanger the lives of many people. But, he says things like that all the time, every day. Kamala Harris, who was just announced as Joe Biden's running mate, he's already started lying about her. So. Pues nos dice, pues nos menciona ese récord que sigue el Washington Post, donde tratan de registrar todas las mentiras que dice el presidente. Ella dice que cree que ese número ya está cerca de los 20,000. Incluso nos dice que en el día de ayer él mencionó que el COVID-19 es una farsa y que se va a desaparecer eventualmente. Pero más que eso nos dice que es que él está constantemente mintiendo, que esto es parte de lo que él hace, que incluso ahora que ya se supo que Kamala Harris sería la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, pues él ya empezó a mentir sobre ella también. Y yo le quiero preguntar sobre otro tema. Ella comenta en el libro que el presidente Trump normalmente en comidas familiares habla despectivamente tanto de hombres como de mujeres. Pero yo quiero preguntarle y les pone nombres, porque sabemos que a Joe Biden le tiene el nombre de Joe Dormilón y así sucesivamente. Si también dentro de la familia y con otros miembros de la familia él es despectivo. Mary, in your book you mentioned that, at family meetings, Trump would speak, wrongly about different men or different women. And, he's in the game of putting nicknames to people. We've heard Sleepy Joe and now Phony Kamala. But for people inside the family, is he, I don't know if the word would be a bully, but is he, doing negative comments to people inside the family directly to them? Oh, yeah.
because my grandfather never stopped him from doing so. And it was a way in the family of reminding people that because he had my grandfather's favor, he had more power than his siblings did. So yeah, that is not what we see him doing publicly. He definitely did in the family. Pues nos dice que sí. Y todo esto vuelve a decirnos que es responsabilidad del papá del presidente Trump, de Fred Trump, porque él nunca le dijo que no tenía que hacerlo. Él nunca lo detuvo cuando él maltrataba a distintos miembros de la familia directamente. Él sentía que como él era el favorito de su papá, pues tenía permiso para maltratar a sus otros hermanos y lo hacía sin ningún tipo de cautela. Sí, Ana, preguntémosle acerca justamente de esos comentarios, pero particularmente sobre las mujeres. Ella también cuenta una anécdota de cuando ella tenía 29 años y hacía comentarios inapropiados sobre su cuerpo. ¿Qué papel o qué significa para Donald Trump las mujeres y particularmente también qué significa su esposa Melania Trump para su tío? On your book, you also mentioned that when you were 29 years old, he made some negative comments about your body, if I'm not mistaken. What do you feel for Donald Trump, women mean? And specifically, how do you feel that he sees Melania? What does Melania mean to him? And what do women mean to Donald Trump in general? Yeah, not sure if his comment was negative, but it was wildly inappropriate. You don't, to sexualize your niece is a pretty disturbing thing. But, we grew up in a family that was very misogynistic. Women were treated as and viewed as second-class citizens who were not equal to men. And, my grandfather didn't particularly care what the women in the family did. He didn't care if they went to college. He didn't care if they had jobs. And as soon as, they got married, they became their husband's problem. So Donald, from a very young age, learned not to take women seriously or treat them with respect. I have no idea what goes on between him and Melania. I only met her once. She's been with him for a very long time. So I don't know. But I think we can see by the way he speaks about women, especially women with power, especially women of color, that Donald, one, has no respect for women, and two, is quite afraid of strong women. Pues nos dice que, no recuerda exactamente, pues no dice ese comentario que él le hizo cuando ya tenía 29 años, no sabe si es negativo, pero sí fue muy inapropiado porque uno no debe de sexualizar pues a su sobrina. Dice que la familia Trump es una familia muy misógina, donde las mujeres son vistas como ciudadanos de segunda, y eso al Fred Trump, al abuelo, al papá de Trump, no le importaba, que realmente a las mujeres no les importaba si iban a la universidad o si estudiaban, que realmente tan pronto se casaban, pues ellos la veían como que ya pasaban a ser problemas de sus esposos. Y que Donald Trump aprendió esto desde muy chiquito, él aprendió a no respetar a las mujeres y a verlas como ciudadanas de segunda. Sobre Melania dice que sabe muy poco, a Melania Trump la ha visto una sola vez, pero que tienen muchos años juntos, así que pues algo significará eso. Y sobre las mujeres en general, ella dice que él piensa que tiene miedo. ¿Por qué? Porque cuando ve una mujer de poder, una mujer afroamericana o una mujer de poder en general, pues inmediatamente empieza a criticarla. Y eso significa pues el temor que tiene a las mujeres de poder. One last question, Mary, and it's about pictures we've seen of your Uncle Donald with Jeffrey Epstein, and also the message he sent to Ghislaine Maxwell when she was caught by justice, wishing her luck and the best in her process facing justice. When you see these pictures, when you see Donald Trump with Jeffrey Epstein, what do you think? It's horrifying. He has no compunction about spending time with such people, and to show more concern for a woman who is in jail right now because she's linked with a man who trafficked in young women, who raped young women and girls as young as 14.
than he does for American citizens who are struggling and dying every day and, in serious financial difficulty, and shows more concern for her than he does for children that are incarcerated at the border, says pretty much everything that needs to be said about Donald. And I sincerely hope that this country rights all of the wrongs that have been done in the last 3.5 years. Mary, thank you very much for your time, and we'll be promoting your book here in Colombia. Thank you. Thank you so much. I really appreciate the time. Stay safe. Bye bye. Es Mary Trump, la sobrina de Donald Trump. El libro, Ana, para que nuestros oyentes lo busquen, ya está en las librerías, Demasiado y nunca suficiente. Lo firma Mary Trump y es de Ediciones Urano. Ayúdeme, por favor, con la traducción de la última pregunta. Le pregunté sobre las fotos de Donald Trump con Jeffrey Epstein, el hombre señalado de los abusos más horrorosos con menores de edad en los Estados Unidos, pero también en su isla privada. Y hay varias imágenes en donde aparece él, pero también cuando su pareja, que además le conseguía niñas, Ghislaine Maxwell, fue llevada ante la justicia, lo que hizo Donald Trump fue enviarle un mensaje deseándole lo mejor. ¿Qué dijo la señora Mary Trump sobre la relación de Donald Trump y Jeffrey Epstein? Pues le dice que le parece horroroso, que es impresionante pensar que Donald Trump se preocupe más o tenga más empatía hacia una mujer que está vinculada a un hombre que tenía una red de tráfico sexual que incluía a niñas tan jóvenes como 14 años, que él muestra más empatía por ella, por Ghislaine Maxwell, que lo que muestra por personas por ciudadanos del común que están muriendo de hambre todos los días o que están muriendo por este virus, o incluso lo que pasa con los niños en la frontera, que a Donald Trump pues parece preocuparle más lo que pasa con este tipo de personas que lo que pasa con niños en la frontera, y que eso resumen todo lo que para ella es el presidente Donald Trump. Ana, muchas gracias por su traducción, a Yari también por la producción, por habernos permitido conversar con Mary Trump, la sobrina de Donald Trump. Le recuerdo el título del libro, Andrea, usted que está haciendo compras de libros a través de las páginas de internet, en la Librería Nacional ya está, Demasiado y nunca suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Ediciones Urano, firma Mary Trump. Muy interesante para leerlo con calma, y me quedo con esas palabras que ella menciona: misógino, peligroso, narcisista. Hacemos una pausa. Sigue la W.